Good afternoon, dear students. Welcome to the English second paper class brought to you by Kishore Batan. My name is Lala Farhanarin and I've been working as a lecturer in St. Joseph Higher Secondary School. Today we are going to start a completely new topic of English second paper, that is special use of words and phrases. Before we move on to the topic, let me know if the audio and the visual is clear enough. Walaikum assalam. Good afternoon, dear students. Welcome to the English second paper class brought to you by Kishore. Yes, I'm doing well, alhamdulillah. Walaikum assalam, everyone. Alhamdulillah, I'm doing well. I hope you all are good too. Tomra shobai bhalo acho. Okay, everything's clear. It looks fine. Here we go. So the topic that I've mentioned before, we are going to start today is special use of words and phrases. Kichu nirdishto word ebong phraser bibhinno special use gulo amra dekhbo, and it is related to question number 3. Eta jokhon question ashbe, it will come as fill in the blanks. So it is a kind of fill in the blanks with clues. But the clues that will be given, it will be either phrase or it will be word. It is going to come as question number 3. The instruction that will be given is complete the sentences with suitable phrases or words given in the box. তার মানে তোমাকে সেন্টেন্স কমপ্লিট করতে হবে, বক্সে তোমার ক্লু দেয়া থাকবে, একাধিক ক্লু থাকতে পারে। ফর এক্সাম্পল, if there are 10 questions, there can be 12 clues for that. সো সেখান থেকে আমি আমার সুইটেবল যে ফ্রেজগুলো বা ওয়ার্ডগুলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যেটা হবে সেটা সঠিক fill in the blanks-এ বসাবো। What will be the mark? The marks is going to be 5. There will be 10 questions. Each question is going to have 0.5 mark or half mark. So in total we have 5 marks in here. Special use of words and phrases. I hope it is clear to you. This is going to come as question number 3. We have 10 questions, 0.5 mark for each question. In total we have 5 marks and clues will be given. So this is just simple fill in the blanks with clues. আমরা যদি uses গুলো জানি কিভাবে কোথায় কোন ধরনের word বা phrase use করতে হয়, তাহলে আমরা এগুলো আনসার করতে পারবো। And fortunately there are some kind of you can say যে কিছু fixed কিছু words এবং phrase আছে যেগুলো frequently আসে, and those words and phrases are also related to right form of verbs rules or completing sentences rules. সেই rules গুলোর সাথে সম্পর্কিত। সো আমরা অর্থ সহ যখন স্ট্রাকচার গুলো পড়বো, the whole thing is going to be very easy for you to understand. And trust me, I haven't seen hardly any student not getting full marks in here. বেশিরভাগ স্টুডেন্টই এখানে কমপ্লিট মার্ক পেয়ে যায়, 5-এ 5ই পায়। খুবই ইজি এটা, and we are not going to take a long time to understand this. এটা খুব একটা সময় লাগবে না পড়াতে, খুবই ইজি একটা টপিক। Okay, so let's start. So the first phrase or words that we are going to talk about is was born or be born. দেখো এখানে পিকচারে দেখা যাচ্ছে একটা ছোট্ট শিশু, সে মাত্র জন্মগ্রহণ করেছে। সো বর্ন আমরা কখন ইউজ করি? যখন কেউ জন্মগ্রহণ করে কখন। সো when a person comes to this world, that person is brought to this world by the mother, right? তাহলে এটা একটা প্যাসিভ ভয়েসে হবে, অন্য কেউ তাকে, তার মানে তার মা তাকে পৃথিবীতে এনেছে। সো this type of expression will always be used in passive mode or passive voice. Now what is be born in here? এখানে be বলতে বোঝাচ্ছে be verb to. So it can be am, is, are, was, were, right? If it is in past tense, then of course we have to use was or were. It is in present tense, we can use am, is, or are. Now let's look at the use. Be born.
We use be born to indicate coming into the world at birth. It is usually used in the passive mood. Now, be bolte abaro bolchi, we are here referring to the to be verbs. That means am, is, are, was, were. They say that in China, a new baby is born every 5 minutes. তার মানে চায়নাতে বলা হয়ে থাকে যে প্রত্যেক 5 মিনিটে একজন শিশু কি করে জন্মগ্রহণ করে. So here the sentence is written in simple present. পুরো সেন্টেন্সটা দেখো সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে আছে. যেহেতু সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে আছে, ইটস আ কাইন্ড অফ জেনারেল ফ্যাক্টর ট্রুথ. ফর দ্যাট রিজন এখানে ইউজ হয়েছে ইজ বর্ন. So is has been used here because it is written in simple present tense. But what if I say, they say that it was noticed that in China last year a new baby dash born every 5 minutes. যদি আমি last year বলতাম তাহলে কিন্তু তখন আমি এটা past tense এ বলতাম, তখন আমি এটা বলতাম was born. So depending on the context, depending on the sentence that is given, we have to make sure that the tense is correct. And we have to fill in this blank according to the tense. Be জায়গায় আমি কোন ভার্বটা ইউজ করব, এটা কি am হবে না is হবে না are হবে নাকি was হবে না were হবে, এটা কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করবে সেন্টেন্সের উপরে এবং টেন্সের উপরে. So depending on the sentence we are going to use whatever appropriate verb in here. Now, to give somebody's place or date of birth, we use simple past tense was or were born. আমরা সাধারণত যখন একজন মানুষের সে কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিল, কবে জন্মগ্রহণ করেছিল, এই টাইম বা প্লেসকে আমরা রেফার করি, we usually use past tense. আমরা সাধারণত তখন কি ইউজ করি? past simple tenseটা ইউজ করি. For example, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান was born on 17 March. তাহলে দেখো তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন. So since I'm referring to something that happened before now, that happened in the past, so I have used was born here. was এখানে যে be verbটা ইউজ করেছি সেটা past tense এ V2 তে আছে. Now if the noun here যে সাবজেক্ট নিয়ে আমি কথা বলছি সেই সাবজেক্ট যদি প্লুরাল ফর্মে থাকে, then of course we are going to write were born. ডিপেন্ড করে তোমার সাবজেক্ট কি তার উপর, টেন্স কি তার উপর. I hope this rule is clear to you. এটা খুবই সোজা একটা রুলস. সাদিয়া মিম, বুঝোনি? বুঝতে পারোনি? আচ্ছা, আমি আবারও বলছি, আমরা was born বা were born কখন ইউজ করব? যখন পাস্টে, অতীতে কেউ জন্মগ্রহণ করেছিল, তার সময়কাল কখন ছিল, কবে জন্মগ্রহণ করেছিল, কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিল, এটা বোঝাতে. আর যদি প্রেজেন্টের কথা বলি তাহলে আমরা is born ইউজ করতে পারি, আমরা are born ইউজ করতে পারি. সো born যেটা এক্সপ্রেশনটা, এই ওয়ার্ডটা কখন ইউজ হয়? কেউ জন্মগ্রহণ করেছে, জন্মগ্রহণ করেছিল এই অর্থে. মুভিং অন, have to or has to. So in this picture, as you can see, there is a mom. So this mom has 2 children. দেখো একজন কি করছে? This baby is irritating the mother, and it looks like they are in a hurry. তারা হয়তো খুব মানে একটা তাড়াহুড়ার মধ্যে আছে, কোথাও যাচ্ছে. Now this boy is carrying a bag or book something. Now the mother is saying, we have to arrive at school before 8 o'clock. আমাদেরকে 8টার আগে স্কুলে পৌঁছতে হবে. So where do we use have to or has to? Have to যখন আমরা ইউজ করি, এই অর্থটাই যদি আমি বুঝি, মা কি বলছেন যে আমাদেরকে 8টার আগে পৌঁছাতে হবে, তার মানে এটা একটা নিয়ম. This is something that she has to follow. This is kind of rule. This is an obligation. বাধ্যবাধকতা. So if you see that sentence, the meaning of the sentence is referring to an obligation or a kind of rule, then we are going to use have to or has to. For example, okay, so someone has written, he was born in Chittagong. That's a great example. So তোমরাও তোমাদের যাদের যাদের যে কোথায় জন্মগ্রহণ করেছো, কবে জন্মগ্রহণ করেছো, এটা আমরা was born দিয়ে কিন্তু আমরা কি করতে পারি?
I was born দিয়ে খুব ইজিলি আমরা এটা এক্সপ্রেস করতে পারি। I was born in Valuka, Mymensingh, great example. So we generally use have to or has to talk about obligation. আমরা have to বা has to use করি কোনো বাধ্যবাধকতা বোঝানোর জন্য, obligation কোন একটা রুল, কোন একটা কাস্টম বোঝানোর জন্য। For example, I have to look after my parents. So this is an obligation as a child. একজন সন্তান হিসেবে বাবা মাকে কি করতে হবে? দেখভাল করতে হবে, দেখাশোনা করতে হবে। So this is an obligation or a custom. I have to study for the exam. Again, as a student, we all have to study for the exam. তাহলে যে দুটো এক্সাম্পলই আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেখো এখানে দুটোই কাউকে দেখাশোনা করা বা কাউকে সম্মান করা, বড়দেরকে সম্মান করা। We have to listen to the elders. We have to respect the elders, right? So we have to abide by the rules of the country. তাহলে সব যে আমি কথা বলছি প্রত্যেকটা কথাই হচ্ছে এক একটা অব্লিগেশন বোঝাচ্ছে। So these examples are the examples of using have to or has to. Now, have to or has to has different expressions in negative and in affirmative. যদি নেগেটিভে ইউজ হয় এবং যদি অ্যাফার্মেটিভে ইউজ হয় তাহলে কিভাবে ডিফার করে? Let's see. So see, here's a plus here, so তার মানে এটা positive. So if we have positive, we can write I have to, you have to. But if it is in negative, then we have to write don't have to, right? I don't have to, they don't have to. তাহলে দেখো এখানে I, you, we, they এগুলো হচ্ছে first person and second person. Also we have third person plural number in here. So if you have third person singular number only, তার মানে he, she, it অথবা singular কোনো noun যদি হয়, subject হয়, only in that case we are going to write has to. For example, it has to be done. He has to follow the rules of the law. She has to file a report against the violence. So third person যখন আমরা singular number use করছি, he, she or it, তখন আমরা লিখব has to, কারণ আমরা জানি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারে কি পড়ে, তারপর আমরা has to বসাই। কিন্তু যদি ফার্স্ট পারসন হয়, সেকেন্ড পারসন হয় অথবা থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার হয় তাহলে আমরা লিখব have to. What in case of negative? If it is in negative, then if the subject is third person singular number, we are going to write doesn't have to. If it is other, for example, first person, second person or third person plural, we are going to write don't have to. Let's see some other examples of this one. Negative form. The negative of have to is formed using do not or does not, did not, don't. So if we talk about past tense, then we can write did not have to. But usually, আমরা কি করি, first person যদি singular number হয়, we use do not. If it is in third person singular number, then we write does not have to. For example, students don't have to worry about marks. So here the subject is students. Students হচ্ছে third person plural number, যেহেতু plural number, so we have used don't have to here. But if I say কারো নাম বললাম, for example এখানে কার নাম আছে, Yusuf Ahmed. So if I write Yusuf Ahmed, we will write Yusuf Ahmed doesn't have to worry about marks. So third person যদি singular number হয়, we are going to write doesn't have to. In otherwise, we are going to write don't have to. I hope you're clear. কোন টপিকের উপর ক্লাস হচ্ছে? We are talking about special use of words and words or phrase. Moving on to the interrogative form of using have to or has to. যদি interrogative sentence বা কোনো আমি প্রশ্নবোধক বাক্যে যদি আমি have to বা has to use করি তাহলে সেটা কিভাবে ইউজ করব? Let's see. Do, does, did are used before the subject to form two questions with have to. For example, do we have to eat a healthy diet? Do we have to eat a healthy diet? So এখানে of course we have used
do verb before the subject যেহেতু এটা interrogative sentence আমরা সবসময়ের জন্য জানি ভার্বটা কোথায় চলে যায় সামনে চলে যায় না কোয়েশ্চেন করার সময় তাহলে do যেহেতু আছে সেটা আমি সামনে নিয়ে যাব then we are going to write the subject and then have to has been used now remember after have to the present form of the verb must be used the base formটা বসবে have to বা has to পরে যে ভার্বটা বসবে সেটা অবশ্যই কি হবে base form-এ হবে বা present form-এ হবে you can say I hope have to and has to is clear to you now আবারো বলছি have to বা has to আমরা কোথায় ইউজ করি বাধ্যবাধকতা বোঝাতে কোন একটা নিয়ম বোঝাতে আমরা have to বা has to ইউজ করব moving on to would rather crystal clear ma'am it's a very easy topic খুবই সোজা টপিক এটা আমার কাছে মনে হয় ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে among all the questions that you're going to face in the exam this is the easiest one সবচাইতে ইজি এটাই হ্যাঁ এখানে কিন্তু ফুল মার্ক পেয়ে যাবে তোমরা ইনশাআল্লাহ যদি একটু ক্লাসটা একবার জাস্ট ওয়াচ করো ইট উইল বি ফাইন সেটাই যথেষ্ট ঠিক আছে now moving on to this one would rather so this is a very famous quote of Vincent van Gogh Vincent van Gogh কে কোনো আইডিয়া আছে আচ্ছা দেখি উনি কি বলেছেন he said I'd rather die of passion than of boredom I would rather die of passion than of boredom so this is a famous quote of Vincent van Gogh who knows who is this person who's this famous person I'm talking about আমি কারকে কোট করলাম কে জানো দেখি তো because you always have to have a clear knowledge about famous people around the world তাদের সবার সম্বন্ধে কিন্তু একটা ভালো এটা আমি বলবো এটা আমাদের অবশ্যই as a person we should have some general knowledge হ্যাঁ কে জানো দেখি Mahdi, we don't have to do any unnecessary comment in class. Very good example. Thank you so much, Mahdi. Well done. লেট করার জন্য কিছু বুঝছো না আচ্ছা তুমি এখন থেকে পড়াটা দেখো আই গেস তারপরে আবার একটু রিওয়াচ করো ফার্স্ট থেকে তাহলেই হবে এটা খুব ইজি টপিক এখন থেকে পড়লেই হবে আচ্ছা ইয়েস প্রমিনেন্ট আর্টিস্ট থ্যাংক ইউ সো মাচ সাগর রয় থ্যাংক ইউ সো মাচ সো হি ইজ ওয়ান অফ দ্য best artists around the world ঠিক আছে হি ইজ আ ফেমাস পেইন্টার এবং ওনার খুব ফেমাস একটা পিকচার অনেকে এখন আমি দেখছি যে ফোনের ব্যাক কভারে ইউজ করে পেন্ডেন্টে ইউজ করে খুব বেশি রিসেন্টলি খুব বেশি দেখতে পাচ্ছি ফ্রিকোয়েন্টলি বিভিন্ন জায়গায় ইউজ হচ্ছে সেটা হচ্ছে স্টারি নাইট তোমরা একটু সার্চ করে দেখো তাহলে বুঝবে আমি কোন পিকচারটা কোন পেইন্টিং এর কথা বলছি স্টারি নাইট একটু সার্চ করলেই পাবে সো he said I would rather die of passion than of boredom would rather যদি আমি বাংলা অর্থ করি বাংলা অর্থ হচ্ছে বরং তাহলে বরং কথাটা আমি কখন বলি আমি বরং তখনই বলি যে যখন কি আছে আমার দুইটা অপশন আছে তাই না আমার দুইটা অপশন আছে দুটার মধ্যে যেটাকে আমি বেশি প্রেফারেবল মনে করি সেখানে আমি ইউজ করব would rather সো আবার বলছি তোমার কাছে দুটো অপশন আছে দুটো অপশনের মধ্যে যেটা তোমার কাছে অধিক পছন্দনীয় যেটাকে তুমি প্রেফার করো সেখানে তুমি কি ইউজ করতে পারো would rather ইউজ করতে পারো let's see the example we use would rather or apostrophe d rather দেখো যদি তোমার কন্ট্রাকশন ফর্মে থাকে শর্ট ফর্মে থাকে তাহলে উডটাকে এটাকে অনেক সময় কি করে এটাকে কন্ট্রাক্ট করে একটা অ্যাপোস্ট্রফি দিয়ে ডি দিয়ে দিতে পারে rather to talk about preferring one thing to another তাহলে দুটো জিনিসের মধ্যে একটা থেকে আরেকটাকে আমি যদি আমার কাছে অধিক পছন্দনীয় মনে হয় বা প্রেফারেবল মনে হয় সেক্ষেত্রে আমরা would rather ইউজ করতে পারি She would rather drive than take the train. Usually than is used. যেহেতু দুটো অপশন তাহলে thanটা ইউজ হবে She would rather drive but হ্যাঁ than ইউজ না করেও কিন্তু সেন্টেন্সটা লেখা যায় that is also not wrong. She would rather drive than take the train. তাহলে বলছে যে সে গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার পছন্দ করবে কোনটার থেকে বেশি
ট্রেনে যাওয়ার থেকে সো বরং kids would rather play than study তাহলে বাচ্চাদের কি করা উচিত বাচ্চাদের বরং খেলা উচিত পড়ার থেকে so the structure that you can see in this example is very clear দেখো would rather এর পরে যে ভার্বটা ইউজ করা হয়েছে it's written in present form or present form of the verb drive এদিকে দেখো play so base ফর্মটা ইউজ করা হয়েছে would rather এর পরে তাই না এখানে কিন্তু কোনোভাবে তোমার কোনো অর্থেই তুমি past tense ইউজ করতে পারবে না যদি ইউজ করো that will be completely wrong ভুল হয়ে যাবে and after that than is used than এর পরে যেহেতু একটার থেকে আরেকটা একটা কম্পারেটিভ আছে কম্পারিজন আছে than ইউজ করা হয়েছে পরের যে ভার্বটা আবার দেখো প্রেজেন্ট ফর্মে আছে take the train so whenever you have would rather remember that this is something that is preferable I'm referring to something that is preferable to me যেটা আমার কাছে বেশি প্রেফারেবল আমি সেটাকে এখানে মেনশন করছি for example I would rather live a life with dignity than a life with wealth তাহলে আমি সম্মানের সাথে একটা জীবন চাই যে সেটা কিসের থেকে বেশি আমার জন্য প্রেফারেবল একটা মানে অনেক ওয়েলদি একটা লাইফের থেকে আমার কাছে সম্মানজনক একটা লাইফ বেশি প্রেফারেবল তাহলে প্রেফারেবল অর্থে আমরা উই ক্যান ইউজ would rather যেটা বেশি প্রেফার হবে সেটার সাথে আমি would rather ইউজ করব যেটা তোমার কাছে বেশি পছন্দনীয় ওকে যদি এমন হয় একটার থেকে আরেকটা বোঝায় একটার চেয়ে আরেকটা প্রেফারেবল বোঝায় হ্যাঁ তাহলে would rather হবে ঠিক বলেছো I would rather die than beg very very common example প্রায় আমরা কোশ্চেন এটা কিন্তু পাই তাই না moving on so see here is another picture with some examples would you prefer to watch an action film or a horror film tonight তাহলে একজন কোশ্চেন করছে রাতে তুমি কোন ধরনের ফিল্ম দেখবে now the answer is I'd rather watch a horror film so the two options are given horror or adventure horror or action film two options are given she preferred horror one so she has written she has replied I'd rather watch a horror film so এখানে than দিয়ে বলতে পারতো I'd rather watch a horror film than action film না বলেছে সেটাও কিন্তু ভুল না That's also correct. Now, how would rather can be used in negative sentence or and in question sentence? Interrogative sentence বা negative form এ আমরা কিভাবে এটা use করতে পারি? If you have negative sentence, it's very simple. We are just going to write not rather, would not rather. তাহলে notটা would rather এর মাঝে চলে আসলো. We are going to write would not rather. Example, I would rather stay here. I would not rather stay here. আমি এখানে থাকতে প্রেফার করছি না পছন্দ করছি না I would rather not stay here so in the second example as you can see rather has been used before the not that is also appropriate তুমি চাইলে notটাকে মাঝে ইউজ করতে পারো আবার rather এর পরেও কিন্তু notটা ইউজ করতে পারো both are applicable both are appropriate now if it is used in question or interrogative sentence then would is going to come before the subject would is going to come before the subject তখন সাবজেক্টের আগে would চলে আসবে would he rather live here সে কি আসলে এখানে থাকতে প্রেফার করবে বা পছন্দ করবে would he rather live here so আবার বলছি নেগেটিভ হলে would rather পরে not এর পরে জাস্ট একটা আমরা not বসিয়ে দিব আর যদি কোশ্চেন হয় wouldটাকে আমরা সামনে নিয়ে আসছি before the subject would he rather live here হ্যাঁ অবশ্যই প্রেজেন্ট ফর্ম হবে সবসময় প্রেজেন্ট ফর্ম হবে I would rather read than watching TV Ona says that's wrong I would rather read than watch TV তাই না পরের ভার্বটারও কিন্তু প্রেজেন্টে হবে I would rather not watch TV যদি নেগেটিভ হয় তাই না Now, let's say what do we have next? Next we have had better. Would rather and have had better sometimes students get confused between the two. একটু অনেকে কনফিউজড হয়ে যায় যে কোথায় would rather ইউজ করব কোথায় আমি had better ইউজ করব তুমি এভাবে মনে রাখতে পারো had betterটা যখন ইউজ হয়
had better হচ্ছে একটা অ্যাডভাইস আর would rather যখন ইউজ হচ্ছে would rather এর মধ্যে দুইটা আমার অপশন আছে একটার থেকে আরেকটা আমার কাছে বেশি পছন্দের বাট had better যখন ইউজ হয় সেখানে আমার অপশন নেই অ্যান্ড এটা অ্যাডভাইস দেওয়ার ক্ষেত্রে কাউকে উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি ফর এক্সাম্পল দিস ইজ আ পারসন you had better lose weight you'd better lose weight so had better can be used as the contraction form as you apostrophe d better এটাও কন্ট্রাকশনে এভাবে লেখা যায় শর্টে তাহলে you had better lose weight you'd better lose weight দুটোই কিন্তু একটা অ্যাডভাইস আমি একজনকে একটা উপদেশ দিচ্ছি যে তোমার কি করা উচিত তোমার to become fit you have to lose your weight তোমার ওজনটা কমানো উচিত ঠিক আছে so here the main difference between had better and would rather is had better always focus on giving advice উপদেশ যখন দিবে স্ট্রং কোন অ্যাডভাইস দিবে তখন আমি had better ইউজ করব ফর এক্সাম্পল আরেকটু ক্লিয়ার করে বুঝাই আচ্ছা দেখো এখানে যেমন আরেকটা there is an example নিষেধ করার ক্ষেত্রে you'd better not eat fast ফুডটা খাওয়া উচিত না মানে খাবে না তাহলে দেখো আমি যখন উপদেশ দিচ্ছি not to do something we are using had better not so we use had better to give strong advice or to tell people what to do একজন মানুষের কি করা উচিত তাকে সেটা আমি উপদেশ দিলে খুব স্ট্রংলি উপদেশ দিলে জোর সাথে আমি যদি উপদেশ দেই তাহলে আমি সেখানে had better ইউজ করতে পারি you had better turn that music down before your dad gets angry তোমার এটা আমরা বাসায় সবসময় বলি তাই না যে আব্বু রাগ হয়ে যাওয়ার আগে কি করো তুমি তোমার গানের ভলিউমটা কমাও it's 5 o'clock I'd better go now so this is the short form contraction দেখো I'd better go now আমার এখনই যাওয়া উচিত কেন কারণ এই যে 5টা বেজে গেছে তাহলে আমি নিজেকে নিজে অ্যাডভাইস দিচ্ছি I am kind of suggesting myself that I should do this right now so we use had better to give advice now if we use it in negative form how we are going to use this if it is in negative যদি had better টা negative এ use হয় it's very simple just use not after had better I'd better not leave my bag there someone might steal it তাহলে সিচুয়েশনটা কি ধরো আশেপাশে অনেক মানুষজন আছে আমার ব্যাগটা চুরি হয়ে যেতে পারে সো আমার এখানে কি করা উচিত না অবশ্যই কোনোভাবে আমি এখানে ফেলে যাব না so I'm kind of advising myself I'm suggesting myself to do not to do something so had better এর পরে just not use হয়েছে and the verb that is going to be used it should be in present form অবশ্যই ভার্বটা প্রেজেন্টে হবে কোনোভাবে এটা কিন্তু পাস্টে দিও না ঠিক আছে it must be in present had I better if I use it in question যদি প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে ইউজ করি hadটা জাস্ট আমরা সামনে নিয়ে যাচ্ছি that since that is the verb সেটাকে আমরা সামনে ইউজ করব then the subject had I better speak to John first before I send this form এই ফর্মটা পাঠানোর আগে আমার কি জনের সাথে কথা বলা উচিত না so had I better had then the subject then better so if it is in affirmative had better plus v1 if it is in negative had better not plus v1 if it is in interrogative had subject better than the verb next one we have okay so it is just a simple difference between had better and would not I'm not sure if the screen is clear enough আমি নিজেই বলে দিচ্ছি মুখে so in this as you can see this person he is kind of puzzled had better always expresses advice had better টা একটা উপদেশ দিবে should এর মতো ইউজ হয় should এর মতো অন্যদিকে would rather will express preference তোমার কোনটা তোমার কাছে অধিক পছন্দনীয় সেটাকে কি করবে ব্যক্ত করবে তার মানে would rather এর ক্ষেত্রে in most cases we are going to have two options and one will be preferable and in case of had better there will be a situation where you have to give strong advice so we have completed so far be born
have to, has to, had better, would rather. চারটা বুঝেছো কিনা একটা ছোট্ট কুইজ নিয়ে দেখে নেই হ্যাঁ so quiz time questions are going to come in this way you're going to be given clue in the boxes clues দেয়া থাকবে বক্সে তোমাকে কোয়েশ্চেন দিয়ে দেখবে এবং this sentences will be detached প্যাসেজে থাকবে না মানে আলাদা আলাদা ভাবে থাকবে সেন্টেন্সগুলো বিচ্ছিন্নভাবে there will be 10 questions I have written 3 clues in here we have 3 questions in here তোমরা যখন আনসারটা আমাকে সেন্ড করবে একসাথেই করে দিও 1 2 3 লিখে কমা কমা দিয়ে just write the correct answer let me know what is going to be the correct answer of these questions first question do you often dash travel on business second one the poor man dash starve than they beg third one is don't disturb me you dash leave me alone the clues are have to had better would rather Tahmid Daniel had better expresses advice would rather expresses what would rather expresses preference কোনটা তোমার কাছে অধিক পছন্দনীয় সেটা এক্সপ্রেস করে something that you prefer okay so student yes you have already started sending me answer Nilima Kundu Nilima Nihal Oshim Abdullah Acha Imtiaz okay Saima Hafsa Shinuk Fariha Rabbi Munira Niloy Upoma Rezaul Irfan Shorab বেশিরভাগেরই আনসার সঠিক আমি মানে খুব কমই দেখছি ভুল আমি দেখাবো I'm going to show you the correct answer okay Trisha Mehdi Shagor Lutfa June Shamsun Nahar Munna Rahenzat Nasrin Ripa Shetu Azizul Haq Mahdi Faiz okay so most of you have given me the correct answer মনে হয় টপিকটা ক্লিয়ার তোমাদের বুঝতে পেরেছো বোঝা যাচ্ছে आंसर দেখি first one do you often have to travel on business second one the poor man would rather starve than beg third one is going to be don't disturb me you had better leave me alone তাহলে দেখো একটু আমি বলি এক্সপ্লেইন করি হ্যাঁ সো ফার্স্ট ওয়ান তোমাকে কি প্রায় বিজনেসের পারপাসে কি করতে হয় ট্রাভেলিং করতে হয় বা ভ্রমণ করতে হয় সো এটা এই মানুষটার বিজনেস যেহেতু সে করে এটা তার বলতে পারো এটা কাইন্ড অফ বাধ্যবাধকতা হয়ে গেছে তার জন্য ট্রাভেল করাটা সো ফর দিস রিজন উই হ্যাভ ইউজড হ্যাভ টু হিয়ার সেকেন্ড ওয়ান একটা আমার অপশন আছে যে আমি কি না খেয়ে থাকবো স্টার্ভ করব নাকি আমি ভিক্ষা করব বেক করব সো we have two options here either starve then begging so since we have two option একটা হচ্ছে preferable সেটা হচ্ছে না খেয়ে থাকা that's why would rather third one একজন কি করছে আমাকে ডিস্টার্ব করছে তাহলে আমি তাকে কি করছি একটা অ্যাডভাইস দিচ্ছি যে আমাকে এখন ডিস্টার্ব করো না you had better leave me alone তুমি এখান থেকে কি করো আমাকে একা থাকতে দাও so this is an advice for that person right so that's why had better has been used here বলো তো আমাকে এটা কেমন মনে হচ্ছে ইজি না অনেক 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 ইজি yes খুবই সোজা moving on it is time so as you can see there is a clock here since we are talking about time তার মানে এটার সাথে সময়ের একটা সম্পর্ক আছে now how can we use it is time it is টাইমটাকে কিভাবে ইউজ করা হয় তোমরা হয়তো অনেক যারা মুভি দেখো
লায়ন কিং মুভিটা দেখেছো হয়তো, যে সিম্বাকে যখন লিফট করে তখন বলে ইট ইজ টাইম, রাইট? সো আমরা এটা এই এক্সপ্রেশনটা খুব ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ করি আমাদের নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে, এখনই সময়, তাই না? সো হাউ ইট ক্যান বি ইউজড ইন টু এক্সপ্রেস ডিফারেন্ট সিচুয়েশনস, লেটস সি. The first one is it is time or it's time plus to plus verb. It's time with a verb in the to infinitive form can refer to a time to do something. তাহলে to infinitive form আমরা কখন ইউজ করি? infinitive মানে হচ্ছে to plus verb. It's time এর পরে যখন আমরা infinitive to plus verb ইউজ করি, তার মানে এটা এমন একটা সিচুয়েশনকে বোঝাচ্ছে যে সময় একটা কাজ করা উচিত, এখনই সময় এই জিনিসটা করার, এবং এটা প্রেজেন্ট টেন্সকে রেফার করছে। মনে রেখো, এটা বর্তমানের কথা বলছে। ফর এক্সাম্পল, কাম অন, ইটস টাইম টু স্টার্ট প্যাকিং, উই হ্যাভ টু লিভ ইন 2 hours। তাহলে আমার ধরো ফ্লাইট ছেড়ে দিবে কিছুক্ষণের মধ্যে, তো আমি তখন কি বলবো যে তাড়াতাড়ি এখনই আমাদের সময়, আমাদেরকে প্যাক করতে হবে, কারণ আমাদেরকে 2 ঘন্টার মধ্যে চলে যেতে হবে। সো হিয়ার, come on, it's time to start packing, we have to leave in 2 hours. I am talking about now. আমি বর্তমানের কথা বলছি। তাহলে আমি যদি বর্তমানের কথা বলি এবং তুমি দেখো যে তোমার টু প্লাস ভার্ব ইউজ করা হয়েছে, যেহেতু ওটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস আকারে আসবে, যদি তুমি দেখো যে ইনফিনিটিভ ফর্মে আছে, তার মানে এটা একটা এখন সময় এই অর্থটাকে প্রকাশ করছে, কোনো একটা কাজ করার এখনই সময়। ফর এক্সাম্পল, রাইট নাও আমরা যে সিচুয়েশনে আছি, দেখো আমাদের কিন্তু এইটাই একটা উপযুক্ত সময় যে আমরা কি করতে পারি, আমরা যেহেতু বাসায় আছি সবাই, নাও ইট ইজ টাইম টু ডেভেলপ আওয়ারসেলভস। নিজেদেরকে কিন্তু এখন আমাদের অনেক উন্নয়ন করার সময় রয়েছে, যেহেতু তুমি বাসায় আছো, ইউর ইন আ কনভিনিয়েন্ট সিচুয়েশন, তোমার নিজের ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্টের মধ্যে আছো। সো ফর এক্সাম্পল, আমি আরও বলতে পারি, ইটস টাইম টু ডেভেলপ ডিফারেন্ট সফট স্কিলস, ইটস টাইম টু প্র্যাকটিস ইংলিশ স্পিকিং। তাহলে দেখো, আমি বর্তমানের কথা যখন বলবো, দেন উই আর গোয়িং টু ইউজ ইটস টাইম অর ইট ইজ টাইম প্লাস টু প্লাস ভার্ব। On the other hand, if I refer to something that happened in the past, it is time or it is high time plus subject plus V2, past form. This expression indicates that the appropriate time to do something has already passed. So, you should have done it already or started it. Okay, now when I'm talking about it is time or it is high time, then subject plus V2, I'm referring to something that happened already, যেটা অলরেডি আমার অতীতে ঘটে গেছে। তাহলে অতীতে কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটে গেছে, তখন এই কাজটা করা হয় নাই। এখন আমি বলছি যে এই কাজটা আসলে ওটা ওই সময় ওই কাজটা করার উপযুক্ত সময় ছিল, বাট আমি কিন্তু এটা চাইলে এখন চেঞ্জ করতে পারবো না। আবারও বলছি, দেখো, this expression indicates that the appropriate time to do something has already passed. উপযুক্ত যে সময়টা ছিল সেটা অলরেডি পাস্টে ছিল, অতীতে ছিল, ওটা পার হয়ে গেছে। So you should have done it already or started it. It is high time you changed your job. তাহলে উপযুক্ত যে সময় ছিল জব তোমার চেঞ্জ করার, সেটা অলরেডি কি হয়ে গেছে, পার হয়ে গেছে। For this reason V2 has been used here, right? So এটা যখন তোমার fill in the blanks আকারে আসবে, তোমার জন্য বোঝার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে, fill in the blanks তো তোমার এখানে থাকবে, it is high time বা it is time, এই জায়গাটাতে তোমার গ্যাপ থাকবে। তুমি যদি দেখো সাবজেক্ট আছে এবং সাবজেক্টের পরে V2 আছে, ভার্বের পাস্ট ফর্ম আছে, তাহলে লিখে দিবে it is time অথবা লিখবে it is high time, এটা ক্লুতে যা থাকবে সেটাই লিখবে। কিন্তু তুমি যদি দেখো এখানে সাবজেক্ট নেই, টু প্লাস ভার্ব আছে, তখন আমি এখানে কি লিখবো, ইটস টাইম বা ইট ইজ টাইম। সো ডিপেন্ডিং অন দ্য টেন্স, ডিপেন্ডিং অন দ্য
সেন্টেন্স দ্যাট ইজ গিভেন ভার্বটা কিভাবে আছে ওটা দেখলে আমি বুঝতে পারবো কোন ক্লুটা আমি ইউজ করব ক্লু তো তোমার দেয়াই থাকবে So we have just 5 minutes left, last 5 minutes. As soon as, no sooner had, hardly, scarcely. Now these are the expressions that are used when two actions happened. দুটো কাজের ক্ষেত্রে আমরা এই এক্সপ্রেশনগুলো ইউজ করি আরো ডিটেইলসে বলি when do you use as soon as so as soon as হচ্ছে মাত্র একটা ধরো কিভাবে বোঝাবো তোমাকে as soon as the sun goes down birds return to their nest তাহলে সূর্য ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে কি হয় পাখিরা নিরে ফিরে যায় তাহলে সাথে সাথে যদি একটা কাজের সাথে সাথে আরেকটা কাজ ঘটে then we are going to use as soon as এর যদি স্ট্রাকচারের দিকে খেয়াল করি as soon as always follows parallel structure of tense as soon as এর সাথে যেহেতু এখানে দুটো অ্যাকশন আছে একটা প্রেজেন্টে থাকলে আরেকটা প্রেজেন্টে একটা পাস্টে থাকলে আরেকটা পাস্টেই হবে as soon as plus past simple যদি হয় তাহলে পরেরটাও হবে past simple second action as soon as এর সাথে first যে verb type first action is if that is in present tense the second one will also be in the present tense example second one he started to cry as soon as he got the news so I'm talking about something that happened in the past সে এই খবরটা শোনা মাত্রই কান্না শুরু করেছিল so see started v2 got v2 so it is going to follow parallel structure of the tense if you see যে দুইটা কাজ রয়েছে দুটো হচ্ছে একটা সাথে সাথে আরেকটা হয়েছে দুটোই প্রেজেন্টে আছে বা দুটোই পাস্টে আছে you can fill in the blank with as soon as second one is no sooner had or than and we also have hardly scarcely আচ্ছা no sooner had এবং hardly scarcely অর্থগতভাবে একই রকম ফাংশন এটা হচ্ছে no sooner hadটা আমরা কখন ইউজ করি একটা শেষ হতে না হতে যদি আরেকটা কাজ শুরু হয়ে যায় in that case we are going to use no sooner had or hardly when for example the structure is a bit difficult no sooner had এর স্ট্রাকচারটা একটু মনে রাখতে হবে এটা একটু জটিল no sooner had এর পরে সাবজেক্ট বসে and then the verb that is followed by will be in past participle form then we have a extension here we have then again we have subject plus v2 so in one part in one action the first action দেখো subject plus v3 had plus subject plus v3 the second action then subject plus v2 no sooner had the teacher entered the classroom than the students stood up ঢুকতে না ঢুকতেই শিক্ষক ক্লাসে ঢুকতে না ঢুকতেই প্রবেশ করতে না করতেই ছাত্ররা উঠে দাঁড়ালো তাহলে একটা কাজ শেষ হতে না হতেই যদি আরেকটা কাজ শুরু হয়ে যায় then we are going to use this expression no sooner had subject v3 যেহেতু had আছে তাহলে v3 হবে then এর পরে যেটা আছে subject plus v2 Dilruba Disha thank you so much for the structure moving on to the second one hardly when it also has similar function শেষ হতে না হতে একটা কাজ শেষ হতে না হতে যদি আরেকটা কাজ শুরু হয় একই ফাংশন ইউজ no sooner hardly একই ফাংশন পার্থক্য একটাই in case of no sooner had we have used the conjunction then on the other hand in case of hardly we are going to use the connective when hardly এর সাথে আমরা when ইউজ করি no sooner had এর সাথে আমরা কি ইউজ করি then ইউজ করি then না কিন্তু than than then দেখো তো স্ট্রাকচারটা সেম hardly plus had plus subject when subject plus v2 past form hardly had I arrived home when my phone rang it will be my phone hardly had I arrived home when my phone rang so যেহেতু এটা fill in the blanks আসবে if you see when then according to the clue use hardly if you say then here then তুমি বক্সেই দেখবে ওটা no sooner had দেয়া থাকবে okay so we don't have much time left quiz time 3 questions 3 clues
Just fill in the blank with the appropriate one. Send the answer to me writing 1, 2, 3. নিলয় রুলস গুলো রাইট ফর্ম ভার্বস এর সাথে মিল মনে হচ্ছে হ্যাঁ মিল মনে হবে বিকজ all the rules are they are interrelated তাই না এই স্পেশাল ইউজের সাথে রাইট ফর্ম ভার্বস এর মিল আছে you are going to use them in transformation and also in completing sentence as well everything is interrelated ঠিক আছে সবকিছুর সাথে সবকিছুর আসলে কানেকশন আছে একটা so if you read as a whole then it's going to be crystal clear to you so I'm getting the answers Akbar Munira Maya Shahin Sultana Jibon Nilima Fatima Simon Kochi Bahadur Robiul Islam Shanto Bashar Sumaya Taposhi Dilruba Disha Osman Goni Abdullah Tahmid Rakibul Hassan Munna Shamsun Nahar Shourab Azmir Robiul Hossein I haven't seen any wrong answers so far ekjono bhul koreni thank you so much yes the correct answers are first one it's time to start our journey ekhon shomoy ki korar journey start kora I'm talking about something that is happening in the present bortomaner kotha bolchi 2 plus verb ache so it's time hardly had we started our journey when it started to rain আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করা মাত্রই শুরু হতে না হতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল when আছে so অবশ্যই hardly হবে third one as soon as I wake up he wished me so you can see parallel structure of tense here wake up past tense wished me past tense as soon as so thank you so much for sending me the answer I'm going to wrap up today's class today in the next week I think there will be one more class on this special use of words and phrase after that we are going to move back to English first paper ঠিক আছে thank you so much for staying with me it's already 3 p.m. thank you for sending me the answer if you want to rewatch this class go to Kishore Batan's YouTube page YouTube channel or website or Facebook page you're going to find them in the album Ekadosh Dadosh Shreni Ingreji class and stay at home thank you so much share the class to your friends